that song? Yeah, it sounds really good. It really is. All right, welcome back. There's no Monday Blues right here on the show, and it's all about teenage moms, the moms that we do not celebrate. And they're here today looking lovely in all yellow. Kulikuwa na theme. Hata mimi niko na yellow. Kuna Kamali nikitafutia tutakosa. Nikiangalia nitapata. And we're celebrating them today, but also give them a chance to, talk a little bit about their story and where they are at, because like we said when we started the show, it doesn't define who they are, because they have a bright future ahead. Let me tell you, I could preach sitting here. And we have a very simple question for you today. And that's what What is the question today is, if I had become a parent at 17, I would have needed dash to survive. Okay. If I had become a parent at 17, I would have needed dash to survive. What do you think is missing from the support young moms get today? What do you think is missing? So it's a two-part question. What do you think you would have needed if you were as a mom at 17? And what kind of support do you think they need now that they're not getting this day and age? Very good question. Very good question over there. At NTV Kenya, both on Facebook and on X is how you can reach us or give us a call. Our lines are open, and use our WhatsApp number 0112-500-400. Listen to the statistics. So they said globally, and this is according to UNFPA, they said an estimated 21 million girls aged between 15 to 19 years in developing regions. This is not even at where, okay? Become pregnant every single year, 21 million, okay? Just think about it for a second. And then they continue to say, and approximately 12 million of them give birth. So 12 million every single year, there's a child, okay, that is being born. So clearly there's a lot that needs to be done, okay? Because 21 million is a lot of numbers. It's a lot of numbers, yes. It's a lot. And to think probably the situations they come from, the information they have, and probably being given up on by society. That's true. So it's not just about being a mother at a very young age. It's what else is there that is now fighting with you, coming at you just because of that. Just because you're a mom. Yeah. And they're here today. They're here today to share their story. And it's amazing to see. You're so young. Like, I look at you, I'm like, oh my gosh. You're babies. You look so beautiful. Mulifanya makeup. Sindio? Eyebrows hivi. Dandora mmetoka leo mapema lakini mlikuwa na time ya makeup. Yeah. Mmesema TV zote ziko hivi. TV ziko on. Nani ana watch? Dad pale home, pale shule, najua ameskipa di lesson leo. Anione. Just to watch you. Just watch me. I love you so much, Dad. Yeah. Kai, wewe wacha anza kufanya But today, nani mwingine anataka kutuma salamu, nani ana watch? Mimi nataka kusalimia mamangu. Ajue nampenda sana. Support yote amenipatia yenyewe. Salute to that woman. Na jana ilikuwa Mother's Day. Kwanza first of all, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Okay, so can we go back? Because today is all about you guys, okay? Forget those ones who are watching. Those ones who are watching, hi, tunawapenda. That's true. But it's all about you guys today. So who wants to go first? Who wants to go first? Atusemi ati Dani. You want to go first? Jitolee tu. Ushatuma salamu, at least hata baridi ishakutoka. Imeshatoka. Alafu anze pia na jina yako, alafu tuambie how old you are and your baby, and then tutarudi nyuma. My name is Nancy Njeri. Yeah. Mama Lishan. Mama Lishan. I'm a mom of one boy, very beautiful boy. Yeah, and I'm 21 years. I'm turning 21. Okay, how old is your boy? 9 months. Oh, 9 months. Yes. Oh, kamebaki. Tunakam kwa mwaka hapo tunakuja, tunanyemelea. So my story is kind of different. All right. Because Mimi, I was living with my parents tukapelekana adolescent bado tukasumbuana kidogo. So I found this guy
Kusumbuana mlikuwa mnasumbuania nini exactly? See, you know, Unataka kukua nje, unataka kurudi utakuwa home. nje, utakuwa fun. Yeah. Bado unaona mzazi ya kubali juu anaona ukienda huko nje utaniletea mimba. Okay. Mimi nitalea. You know, they always have this like, wende ulete mwingine urudi ukuja unilete urudi tena ulete mwingine. So like my mom alikuwa hapana. You know, masaa kuingia kwa nyumba ni saa 1. Okay. Na mimi nataka nikae nje hata saa 3. Yeah. Yaani niko na with my boyfriend hapo tunajibamba. Where? I was in love. It all starts from somewhere, you know. So like tukapendana but ilifika mahali unaona bado kuna vitu sikuwa nazo, sina skills, sina nini. My only hope ni ukijana. Okay. My only hope ni kujenga familia. Romeo and Juliet. Mapenzi inatamba. Nikisikia Mbosso kina nani? Wanani? Niko na hope natengeneza familia. So like ikafika mahali parents wakakuwa like Okay. Imefika mahali umekuja too much. So unajua kikuja hivyo na cut off like nyinyi amjui wasi uko na familia yako, acha nijipe chance. Yeah. Nika cut off family. Okay. So at this point, how old are you? I'm 19. Ushamaliza shule. Like 18. Tulipatana kijana nikiwa 18. Okay. Which is my baby daddy. Okay. So ikafika mahali tukakaa like 2 years, 3 years. 2 years, yeah. Nikapata ball. Okay. This boy was very hardworking. Alikuwa ananipea hopes. He was very hardworking. Like anakuonyesha yenyewe yani kuna mahali tunaenda. Akona vision. As in tulikuwa tunaona ni kama alikuwa ananiambia nataka tufungue farm tuanze kulea nguruwe vitu kaa hizo. Boy akikwambia vitu kaa hizo tunatoka kwa block ya chini. Like alikuwa so different nikimlinganisha na vijana wapa nje. Kazi yao ni kwenda reggae kufanya nini like yeye hakuwa hivyo. Alikuwa akikuja na yani he was a family man. Okay. So ikafika mahali I gave birth. Unfortunately my ride or die died. I'm sorry. Akapass. So I was like ngoja maisha yangu ilipose. Yeah. Nilikuwa nikiingia kwa room like naona kai sasa tunafanya naangalia hivi mtoto na shindu ndakuwa namwambia Oh my gosh. hakuna kitu niko nayo, hakuna kitu ya maana naweza sema mtu huyu naweza bring up nayo, sina busy, sina do, yani mimi niko tu. So like kuna wale mabeste wanangojanga wale wananiambia nje huku nje madem tunatafuta do. Unaniambia nini? Mimi machono watu watatu, machono mmoja utastuka. Enyewe unaona yenyewe si ati nini. Si amesurvive na watatu. Yeah. As in kuna kabarabara which sikupangi kusema nilikuwa nataka kuifuata. And then prostitution, that's the only option. Ama ni uongo? Yeah, si uongo. As in hapo ni pesa ya haraka. Alafu ni do najua nitapiga luku, nipigishe mtoto wangu luku, tukae vizuri. Akiniambia I want this. But siko naona the other side of that job. Okay. All of a sudden napatana hadi nimetoka kuchukua hizo contact nini nimeshajipanga. Best yangu ananiambia, "Bebe unajua kuhusu teen moms?" Namuuliza, "Uko watu wanafanyanga?" Nini yote leo huko? Mimi niko na form. Ananiambia nini na mimi nataka do. Ananiambia Bebe alikuwa huko akagraduate. Ananiambia huko kuna courses na unaweza kama na mtoi wako. Kuniambia tu hivyo. Nika change. Kila kitu ka change. That's a good thing. Oh my gosh, I am happy they pointed it out. Yeah. Kama hapa naenda na mtoi. Si ati nalipa hiyo do ati. Unajua courses huko nje ni expensive. Yeah. Nikaona nikajitaka mkutano, nikaona ama kuna hii side nyingine bado. Si lazima. Nikaanza kujiuliza ama zikakuwa mingi. Maybe. Hata kama niko na ile kidonda kwa roho,
nikaona acha kwanza ni give kitu chance. Ikikataa then nitasema nilijaribu. I'm happy you did that. I'm so happy you did that. Because gani unafanya huko venye I unaenda do photography. You do photography. Makeup. Yeah. Well, unataka watu makeup hapa sio? So like that's a good thing. teenage mom imekuwa like hadi ilifika mahali nikaanza kuona ni kwa therapy. Juu like natoka kwa nyumba, nimetoka kulia, nimelia asubuhi, nimevaa vitu hata sijui, bora nimevaa, bora nimetoka, mtoto anakaa vizuri, tunatoka. But nikifika teenage moms naona things zina change. Wasi wanakama wanakuambia pia sisi tulikuwa kwa hii situation, but at first naweza sema ilikuwa ngumu. Juu mimi hata nje alikuwa ananiongelesha na lia na mwangalia na jambia wewe ujui. Welewi. Hadi na jambia kwa roho hujaipoteza bebe. Ananiongelesha like na lia hadi ananipa kitamba. Lia tuishe. Itoke. Yeah. Oh. By hiyo mara ya kwanza nikikam teenage moms nilikuwa nakuja tu nipitishe masaa, acha nikupe tu kweli. Napitisha masaa. Nasema as long as si nakam, si mtu yana grow, si masaa zinasonga, kuna chakula, kuna kesho. Kesho tutajua twende nayo. But I'm happy that it changed your life, and here you are today. Thank you so much. It changed a lot. Oh, I'm really happy to hear that. Can we hear from someone else before we go on a break? Okay, you have the mic. Yeah, so start with your name and just tell us a little bit about your story. My name is Sheila Awor. Sheila Awor. Awor. Yes. Okay. Mimi naweza sema story yangu ni different na Njeri. Okay. Being that mimi naweza sema nilikuwa na exposure. Kuna vitu nilikuwa naona, kuna vitu nililearn, but sijui ni akili ilijifunga ama ni nini kufanyika, truth be told. Yeah. Alafu unajua mimi ni msee, pressure naendanga na pressure ya watu. So unajua nile naona madem mtu anakuambia mimi mtu wangu ako na nyumba, mtu wangu ako na bla bla bla, mtu wangu ni mgeto. Alafu unajua kuna madem ukiwa mgeto, wewe umelelewa geto, unatakanga chalia na vambling. Ndo the gang, una get? Napanga na majini, mangoto. Like big Okay. Anavaa kashmani bigi kwa shingo, unajua? Ndo the gang, viatu. Unaona yenyewe hiyo ndo life. Unaingia kwa nyumba unapata jezi zimepangwa uko like hapa ndo sasa nataka nikae. Unaona? So siangali back mali nimetoka. Yeah. Nimetoka kwa a broken family. Unaona? Mom kuchapwa daily nikiona hivi, unaona? Hizo ni vitu nilieka aside juu ya pressure yenye niliona hata kuna mali ilinisaidia. So hii pressure ili lead to me ku lose vitu mingi sana. First of all ilikuwa ni join shule, ni join campus, nikapata ball that year. Okay. Nimemaliza kila kitu. 19. 19. Okay. So naangalia hivi na shangaa at 19 niko na ball. Nafani join shule, nafani do. Hiyo siku nilipimanga hivi mimba nikaona imekuja positive. Nilikaa kwa floor ya choo nililia nikasema tu maisha yangu imeishia hapa. Na sioni kama nitai manage kujipik. And then unajua at that point mama yako anakonga meka hopes zote kwake. Kuna ule mtoto wangu mmoja ule atanitoa nje, unaona? Na mimi nisham disappoint. Sasa nimpigie simu nimwombe mama mimi niko na mimba. Kwanza unitusi ananionyesha wewe ni mjinga. Kila kitu umepata, kila kitu nimesacrifice juu yako, wewe ni mjinga. Na nakujanga na hivi naona hizo kunitusi zote I deserved it juu kasi hiyo pressure. Ningekuwa labda mahali. Unaona? Lakini bado si regret kuweka mtoi. Juu minus mtoto kuna vitu singepata. Kusema kweli ningekuwa hapa bila mtoto. Singekuwa hapa. Lakini juu mtoi kuna vitu nimepata. Juu mtoi nimejua responsibility ni nini, na nimelewa mbona mamangu alikuwa ananitusi, mbona alifilio hiyo pain, unaona? Juu mtoi. Na nasemanga hii kupata kukuwa pregnant at this young age to us inakuanga a bit hurting, una get?
tuna feel hiyo pain juu unaona kuna msee nimedisappoint mahali, lakini the moment you pick yourself up na unaendelea, unaonanga yenyewe kuna future. Mimi venye nilikuja teenage moms nilikuwa na bitterness ya nimeshikia mamangu, nimeshikia anko yangu, mbona unanitusi ati juu nimepata mimba, lakini sikuwa nataka kuelewa. So hii kukua exposed, nikalearn, nikajua nafani achilie bitterness, nafani nikuwe na skills, ndenda mahali. So mimi niliingia teenage moms nile mind ya mimi nataka nijitume nitoke. Juu nataka nionyeshe mamangu kupata ball si issue. Lazima niamke, lazima ni make proud bado, unaona. So mimi nilienda pona mind ya lazima nijue nails, lazima nijue makeup, lazima nijue photo, anything inakam lazima nijue. Nataka kuwa jack of all trades, yote ndafanya. Bora tu nimekuwa madam proud. Amkange tu bado akona ile saikia ule mtoto wangu, unaona, ule mtoto wangu despite kila kitu nilifanya, nataka kumuonyesha yes nilimess, lakini unaweza ni trust again, na ndakuja kukutoa kwa block siku moja. Gosh, you guys. I can't tell. And she's joining university. Yes. It's not in September. Nice. Yeah. And how old is your baby? Girl, boy? My baby boy is 8 months. Anaitwa Kalmax Baraka. Hey, a very handsome boy. Majina. Kalmax Baraka. Kalmax Baraka. And how is your relationship now with your mom and your uncle? Okay, my relationship with my mom and my uncle ziko poa. Ni mimi nilikuwa na mambo yangu. Nilikuwa naona nikaona niingililia. Lakini nilikuja nikaona walikuwa wanataka the best. Unaona kama awange kaza, sasa ningekuwa kwa mwanaume. Na sijui labda mambo ingeenda poa, But one thing niko sure ni singeweza kurudi back shule. Hiyo ni kitu moja niko sure kama ningeenda huko. Singekuja teenage moms, singekuwa hapa. But ile kukaza, mamangu alikaza akasema auendi na uendi. Ndio maana niko hapa. Oh wow. Hey, could we pause over there because this is like it's gonna make a party. Because but that's very beautiful. And thank you for sharing your story. Listen, can we go on a break? Alafu turudi sasa pick up from, because like I said today this kwenu Jerry alianza. But it's all about you guys, and thank you so much for making the time. And even as we go on a break, just a reminder on the question that we're asking you today. It's very simple, okay? And that is, it's fill in the blank. So if I had become a parent at 17, I would have needed dash to survive. Okay, so you fill in the blank. If you had become a parent at 17, what is it that you would have needed to survive? So there's two parts to that question. Yes. And then the second part is, what do you think is missing from the support young moms get today? What do you think is missing from the support young moms are getting today? Engage with us on our socials and on our WhatsApp number, and also give us a call. Our lines are officially open, and we'll be looking at your feedback after the break. Do stay with us. The show is Your World as we get tissues. See you on the other side. Yes. Rentco is a Pan-African leasing company now. We are driven by the market demand for leasing. Africa continent is getting mature in using this form of asset acquisition in growing sustainable businesses. The benefits for Islamic finance would be that that asset is considered as an expenditure on your end. When we're looking at a fixed rental payout, you know, and you can actually project your financial standing and your cash flow management in the best way possible. All lease arrangements are in a contract form, and that contract has got a tenure. An operating lease simply means that the lessor gives the asset on lease to a lessee. Then at the end of the tenure, the lessee returns the asset back. Thomas Müller has called Bayern Munich home for 25 years. Rarely do you see this level of loyalty in the modern game. The face of Bayern for a quarter of a century, it goes without saying that Müller's status as a club legend is firmly cemented.
And the German's legendary stint will be rightly celebrated as his time at the Allianz Arena draws to a close. We are going to fight it until we get to Kinshasa. Insist to His Excellency Tshisekedi that he talks directly to these people who are M23. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Many of the cabinet secretaries who are there, they don't want to pick my calls even on WhatsApp. We have a political system in Kenya that favors criminals. We cannot have a president donating 20 million to churches every Sunday. We can't have taxes being misappropriated. We can't have 7 billion being allocated to parliament when education is suffering. We struggle to understand how we are supposed to handle our taxes. So let's not sit and wait for someone else to do something. You, what are you doing to fix this nation? When NTV caught up with you, you said you don't need a title to do the right thing. Thank you so much. May this country, may this nation appreciate your efforts that I cannot do much, but let the world know that you exist. Welcome back to Your World. Happy Mother's Day. We are all about that. This whole week we'll shout about it. And today we are celebrating mothers that are not usually, regularly celebrated. We're talking about teenage moms and how they're shaping conversations now and how that is not the end of the road for you if you're a teen mom. And we have Teenage Moms Empowerment in the building. They're all looking so lovely in yellow with their founder, Jerry Kabiru, with us. Asanteni sana kwa kuja. We've had so many tissues come on Nelima probably Nelima be on standby. The stories in here we've had from to Mama Kalmax and Mama Lishan. Kalmax Nani? Baraka. And maybe we can hear from one more person. Salamu, Gina, and then we get to the story. My name is Irene Jerry. Yes. I'm a mom of one, Mama Brianna. Hey, Brianna. Yes. Bende nazataka kwanza kusalimia mamangu kabla niongee. Okay. Mom, nakupenda sana. Bila wewe singekuwa hapa. Jo, wewe ndo ulileta huku. Nafurahia sana na support yote ile umenipea. Ningekuwa na mzazi mwingine maybe angeni throw out. But wewe ulikubali kustay na mimi. Asante sana mama. Story yangu ni different. Okay. Sisi hatukuwa financially stable. Ilibaki nime drop out of school. It's okay. It's okay. You got this. Ilibaki nime drop out of school. Jua nilikuwa natamani kusoma sana but kwetu wako yuko sawa. Alafu ile shule niko nile shule ukifika unarudishwa. Ukifika unarudishwa. Niko na saini wana wacha nikae nitafute do. Hiyo harakati ya kutafuta do ikanipata nimepata ball. Uko miaka ngapi at that time? Nilikuwa hapo around 18. Okay. Jua repeat. Okay. Ikapata nimepata ball. Nashindwa ndaambia je mamangu. Nilificha until 6 months kama ajui na tunaishi naye kwa nyumba moja. Ikapata mamangu amekuwa mgonjwa, ilikuwa harakati ya corona, amegonjeka. Nishanga ndafanyaje? Siwezi mwambia nenda tu nikislim. Mimba ionekani imejificha juu na konda. Stress, pressure, ndadu umtoi nitoe. Kitu inakuja comment yangu, njeritoa.
goals zako bado jamalizana. Uko na goals, unafaa kukuwa strong, but vitu zingine inaniambia usitoe. Mtoto ni blessing, mtoto wangu ni blessing. Time mama amekuja kujua, watu wanaongea nasema Njeri kweli siku hizi amejifungia kwa nini? Kumbe niko na ball. Mama kakuja kujua, alilia sana, tena sana, alilia. Anashangaa situation hapa home si poa, ndio mtoto mwingine amekaa, tutafanya. Sister yangu ndo ashapita, alikuwa amemaliza form 4, amepita design aezi enda shule, alikuwa ametoa university, amepita with flying colors. Leo tumefurahi, but ilibidi hadi ameacha ndio akubali ale mtoto wangu atupe hiyo support. Mom ni msick, sister yangu anafaa ende shule, ikabidi ameacha stories za shule, abaki anatafuta do akileta. Mimi sasa zangu zimepanda, stress, depression, pressure. Watu wa community pia bado wanaongeanga, unapata ilikuwa hard sana, but nilikuja nikasema ndakuwa strong. Nilirudi shule, nilirudi shule na hiyo aibu yote. Oh my gosh, yes. Na nikamaliza. Nikatoka hapo nikasema nafaa nitafute mtoto wangu, juu mtoto wangu ana grow bado. Mtu yeye ana grow, lazima nitafute na nisaidie familia yangu. Nikaenda Galeti uko Leti industry, unalipa 200 kila siku, unaenda mguu, unaenda asubuhi, unaamka mapema, unaenda mguu, unarudi mguu. Usupport familia yako na mtoto wangu. Nilifanya kazi, nilifutia bidii kabisa. Hadi huko kazi anasema udema ako sawa. Ikafika time nikapata base nyingine ikuwa sawa, juu mtu hataki kunilipa, ananisumbua. Nimefanya kazi na bidii, namfungulia kazi, lakini hataki kukulipa. Nikakaa home, nikapatana na best yangu huyo Anet. Akaniambia mbona unakaanga home? Uko tu home? Nikamwambia mimi niko tu home. Ati kuna place panaitwa Teenage Mom, kama unaweza taka kukuja unaweza kama. Mimi mara ya kwanza sikuwa nataka, na mwambia mimi nataka tu kutafuta do, juu mtoi wangu sasa hiyo nimengangana, nimeenda nikaongea shule, kameingia shule. Naona nimeingiza saa mtoi shule, sasa ina focus na nitafute do, sifai kusoma tena, maisha yangu na nitafute do. Nilewo mtoi, unapata sengine hadi una bob ya kupeleka huo mtoi shule, lakini unaambia tu Mungu. Ukifungua macho, ukifungua kila kitu, naikanga Mungu mbele. Neza kosa usingizi, niamke hiyo masaa nimeamka, niombe kabisa. Niambie Mungu usiniachilie, God usiniache, usiniache niaibike. Mungu wa mtoto wangu alilanga shule na miracles. Hizo ni challenges za kwa teen moms. Gosh. Yeah. And then ulienda Teenage Moms Empowerment, eventually ulikubali ukajoin? Nilikubali. And then experience yako nikajoin. Nikafurahia juu uko nikienda kuna lunch. Yeah. Nikienda huko sikuwa nimeenda ati nisome. Nalia tu juu siko niko na do stenda shule. Juko kutakuwa na lunch. Maybe nile kiporo ilibaki usiku, nalia ndio tutakula, sasa kesho siendi Teenage Mom. Nikiwa na mtoi hiyo siku, maybe mtoi wangu hadi amefukuzwa. Nafurahia hiyo siku, mimi ndo namba 1 kufika shule. Mtoi wangu atapewa uji na apewe lunch. Akikaa hapa home atashinda akinisumbua, mama nataka hii na una safadhali uende pale shule. Ataenda asumbue mtu wa kitchen asubuhi, amwambia but through that you've learned new skills, you've learned. Nimelearn so much. Nilienda nikakubali hadi nikasema nye hapa ni home. Hapa ni home. Nikamwacha nitie bidii. Kama ni nails, wacha nifanye na roho yangu na passionate yangu. Juu ujui kile God amefanya, niko hapa sasa na akanipea chance. Kuna soko hapo nje natamani kupata chance, mimi nimepata.
nikaenda shule but wajapata. Wow. Oh, thanks, Thank Jerry. you. Oh my gosh. That was not easy. Thank you. That was not easy. Thank you. Okay, who else wants to We have a go? lady at the other end. Okay, all right. Tuambie Gina, and then you can give us a little bit about your story. Yeah. So my names are Angela Nyambura. I'm a mom of one boy, and it was Zain Branson. And it was Zain Branson Osano. Zain Branson Osano. Wow, way. Yeah. How old? I got 3 years. Oh, yeah. Okay, and how old are you now? Now I'm 21. 21. Yeah. Okay, all right. So na story yangu pia ni different na wengine. So mi nimelelewa na single mom. So my mom na dad waliachana when I was 2 years old. So hiyo time yote ni my mom amekuwa kinilea. Yeah, alafu hiyo kuka bila baba ndio pia saa zingine inafanyanga mtu anaenda natafuta boyfriends cause unatafuta father figure, mtu mwenye anakuongelesha like kuna feel uko home ukiwa na yeye. So mimi I got pregnant when I was in high school. Yeah, so mi sikuwa najua niko na ball. Nile tu uko shule unasikia tu vibaya. Sasa ndo nikamwacha nipime. Ndo nikapata we umekaliingia. But venye nilijua nilienda nikaambia boyfriend. So nakakubali akasema ni sawa tutalea. Nikuuliza alikuwa shule na wewe ama alikuwa an older guy? Alikuwa an older guy. Alikuwa an older guy. University. Alikuwa uni. Yeah. Okay. So nikamwambia akasema ni sawa, yeye ana shida atanisupport. So pia nikaenda kwa mama yake akaniambia so kama we Anji unaona tu hautaweza kulea mtoto, we nizalie unifanye nini? Uniletee mtoto. So niko na we hapo basi niko na support. Sasa imagine being a mom, bado we ni wife, we ni student, like we unashinda sasa utaanza wapi? Umalizie wapi? Like huko tu. But my mom alini support, alikuwa ananikalia na mtoto. But nilikuwa na challenges. Sasa unaona we ni mama. Alafu sasa watu wanakuongelelea. Shule pia watu wanaongea. Hadi self esteem yako inarudi tu chini, unasema tu acha tu kwanza nikae home. Kwanza nile mtoto. So nikakaa home. Nilikaa home sana. But sasa uzuri my baby dada alikuwa anakuja ananisaidia, ananipatia pesa ya mtoto pampers. Like sikuwahi lack anything. Kama home hakuna do cause my mom unaona yeye ni single mom. Ni mimi na alafu nilikuwa na my small sister. So mom saa zingine haendi job. Sasa unashindwa mtakula. Juu pia food, alafu yote ya corona pia we kupata food, alafu my mom si ati ameandikwa. Nile tu ya permanent. Nile tu kibahati tu. So my boyfriend alikuwa ananipatia pesa, naenda nayo home, tuna buy food. Kama ni kitu yote na mwitisha alikuwa ananipatia. So last year nimekaa home like for 2 years kasi sijaenda shule. So wenye tulikuwa nao class moja, nilikuwa nimalize 2022. Wenye tulikuwa nao class moja, wenye nilikuwa nadhani ni my best friends wangu walinitenga. Cause ati ama mom. Watu wananiongelelea community, hata my dad my dad hadi alinikana. Cause yeye amekuwa kinikana kuanzia kitambo. Sasa hapo ndo alisema mimi simjui. Like hata watu unasikia tu watu kisema babako alisema akutaki, ati umemdisappoint, but kusema ukweli hajakuwa kinisupport. So haikuwa inaniuma sana, but ilikuwa inafanya analia anashindwa we. Yani mbona nasema hivyo? Kabla akuja unajua pia kusapotiwa na baba na mama ni mzuri, but sasa yeye amenitenga. Hataki mambo yangu. So hiyo kitu ilikuwa inaniumiza sana. So nikiwa form 3 sasa hapo kuna one of my friends ndo alikujanga akaniambia Anji, kuna shule nyingine inaitanga Teenage Moms, ningependa ujoin.
Nikasema mimi akisai siwezi. Hiyo sasa ilikuwa 2023. Nikasema mimi siwezi cause mtoto ni mdogo, siwezi mwacha. Sikuwa najua mtu anafaende na mtoto. Niko shule. Sasa alafu sasa nikishaanza kuambia mamangu ati nataka kwenda shule nyingine, ataona ni kama mimi hakuna sijui kenye nasema. Cause unaona nishamletea mtoto kwa nyumba. Ataona ni kama nataka kwenda kufanya nini? Kwenda kutafuta mwingine. So nikaka sasa last year ndio nikashindwa kwenda shule kabisa. Nilishindwa kabisa. So hiyo time imagine naishi mimi ni mama. Bado I have my sasa hivi tunaishi na yeye. Sema tu is my husband. Tunaishi na yeye. Yeah, tunaishi na yeye. Okay. Amekuwa kini support alafu mtoto. Sasa shule ilikuwa challenge kwenda shule cause nataka nipate hiyo certificate ya form 4. So nilikuwa naenda shule sasa Njeri sasa ndo at least alini supportingi hiyo time sikuwa naenda. Ndio nikaenda teenage moms. Nikapata we huku kumbe kuna watu kwa hii situation yenyewe niko hata wengine yao ni worse. Njeri akaniongeleshanga, nilikuwa nganalia kwa sababu unajua hakuna mtu anakusikiliza. Sio ni mtuiba. I know. So Njeri alikuwa anatwitanga ka nini Saturday sama siku zingine tunakabo tunapiga story. Unalia, unajipata umelia. Hadi ukisikiza za wengine unasema tu yangu ni shadow. Unasema yangu hata sijapitia. So ulienda form 4? Yeah, nilirudi. Bado niko teenage moms, bado niko high school. Yani hata sijui. Nilikuwa tu na balance. But sasa hiyo mwaka mzima sikuenda, nilienda tu kufanya exam but nilikuwa nasomanga home. So ulifanya exam na uko na certificate. Sasa niko na certificate. Na skills at teenage mom. So mimi nilikuwa huko last year. Uko tu sawa. Is there anyone who got a baby before, like when they were under 18? Two of you. Okay. How many minutes do we have? Yes, we do. Okay, yeah. Can we hear from you guys? So to summarize, because there's so much that we need to discuss. Yes. But yeah, who wants to go first? Oh no, go back. Okay. Wow. Congratulations. Ndio muoga. Okay. You got this. You got this. Okay. Tumia mic. Na utumie jina, utuambie jina yako. My name Felicia Shelley Omondi. Hiyo mic ukishikilia tu hapa hivi kama msanii itakuwa poa. Karibu. Rekodi wimbo. Ndio tukusikie. Haya, sawa. Kwa majina naitwa Felicia Shelley Omondi. Ningependa kusalimia my family members wenye wanani watch leo. Sawa. Najua wako wote wanani watch. Especially my mom. Namwambianga tu asante. Alafu sasa mimi nimeishi na babangu. Sana sijaishi na mamangu. Sasa nilikuwa naendanga shule by the high school. But pia pressure boyfriend pia ilikuwa. So naenda shule lakini nikifungua nilikuwa napenda kwenda kwa aunti yangu. Nilikuwa napenda kwenda kwa aunti yangu juu ya boyfriend. Sasa singefika home kwanza. Oh, okay. So Mic ni kubwa sana, tukupei. No, I'm kidding. Yeah. Okay, yes. So kwenda kwa aunti yangu ni boyfriend yangu. Hi, my king. Na ulikuwa my king. Wewe. So ulikuwa una hata shule ama unaenda kuishi kwa aunti yako ndio? Sikuwa miss shule. Okay. Nilikuwa napenda sana kukaa shule pia sometimes home. Kuna stress zile za home. So nilikuwa tu naendanga kwa aunti yangu. Tukakosananga na huyo nikasema acha nirudi kwetu niko na mwingine. Ala. Ulikuwa na wangapi? Niko na ulikuwa na options. Nilikuwa na another option. Yeye alikuwa ananikatia nikakataa. Akasema nitarudi. Okay. Sasa time ya corona tukabond. Tukakuwa. Kafika time tukapata yenyewe niliumwanga na kichwa. Tumeapo hiyo process ya ball. Niliumwa na kichwa nikamwambianga. Alienda akaniletea kitu ya kupima mimba. Nikamwambia mimi sijui kutumia hizi vitu.
ati ni sawa, wewe ngojea na kama. Niambia sawa, akakuja hadi na container, ingia choo niletee hivyo. Kamuuliza wewe ulijua kutumiaje hizi vitu? Kaambia sio, umesema ujui, acha nikuonyeshe. Kipima kaniambia uko na ball. Machozi ilianza tu kutoka. Juu sasa nitaambiaje babangu? So at this point uko miaka ngapi? 17, 8, 16? Nilikuwa na 17. 17. So nikashindwa nitaambiaje babangu, ni mkali. Ni mrudi, nikashindwa tampesaje. Yeye hata alikuwa amefurahia. Okay. Can we pause? Tuko na caller on the line and then we'll come back to endelea. Okay, Cecilia all the way from Nandi. Thank you so much for calling us this morning. Habari yako? Hello, Cecilia? Cecilia, are you still with us? Yes. Yes, fantastic. Yes, Aya, tunakusikia sasa. All right. Thank you so much for calling us. Uko na story ama? I went through that. Okay. When I was 16. 16. Yes, and ilikuwa very tough. And especially sikuwa na mama. My mom when I was 11. Unajua wakati wetu tulikuwa tunaandikia tu letter na my boyfriend imewekwa butterfly. Nikaangukia, nikaingia box. Napata mtoto. But nilistruggle sana. But nilikuwa na hope ya kwamba one time nitakuwa. So I went ahead, napata sponsorship. Nitoka kwa 3 years, I went back to school, went to college. Lakini nilipatwa na depression mpaka hata kuandika jina langu sijui. I don't have a mom, don't have anyone to talk to. And I used even to collect these in machupa za caring. I used to see that as, kitu kingine ya kiajabu. And then one day, I thought, what is happening? Nikashangaa sana. But nilifumilia kama kijiji, the ladies are saying it's true. Kijiji huwa kinakulet down sana. They talk about you, they see you as an outcast. Mbaya yote ni wewe. But I feel I got a sponsor from a British lady that took me back to school. Nikaenda college. By then nikienda college, nilikuwa nao mashule wamemaliza mpaka wameajiriwa. And coming from a Masai community, kila mtu alikuwa ananiambia olewa, umezeeka. But nikamwambia Mungu hapana. So one day, nikamaliza college. 6 days after finishing college, I landed my first job in the laundry. Nikang'ang'ana nayo, I did very well. I climbed the ladder with the company mpaka nikakuwa general manager wa company. Yay. People did not believe it. So I'm just calling the ladies kuambia kufunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. No, practice secondary virginity. Jipatie nafasi. Morning is okay. Unajua watu wakikwambia sijui manyama usijali, it is okay, that is the time. Lakini usilale hapo chini. So I ended up being a general manager in one of the companies in Masai Mara mentioned, and then I ended up in cluster wa Sambitatu. I did very well. And as we speak, I'm saying God is my own company. Amen. From pale king mom, without a mom, lakini sikulala hapo chini. So I'm just encouraging the girls. Usikae hapo chini. Do something. There are a lot of things to be done. But I'm not encouraging anything that comes. I'm just encouraging that do a clean, ufanya ka hustle clean. Na imagine Mungu atakuonekania from hapo. Oh, wow. So venye nimeona hii, nakumbuka back ilikuwa 1996. Hiyo ndio imenikumbusha. And nowadays I go to school, I encourage ladies, young ladies. Na nimementa wengi sana mpaka mwingine nitaattend wedding yake on 31st. Oh, look at that. Nice. So guys, well done. Watu wakikudharau usiangalie chini, always trust in God. And if you have a vision, work on it, idealism na nini. So thank you so much. And God bless you all. And thank you for calling and encouraging us this morning. Thank you so much, Cecilia. Thank you so much. Asante. Amesema busikae hapo na mfanye clean nini. Kuvunjika kwa mwiko sio?
mwisho wa kupika ugali. Kwa hivyo ugali tunaendelea kupika. Okay. So ukaambia boyfriend akakusaidia kupima ukapata kwa positive. Ameshindwa kuambia daddy kama amekuwa excited. Nilishindwa kuambia my dad because ni mkali. Sasa nilikuanga tu hapo kwa nyumba. Naka yani mimi niko tu nilikuwa namkanga asubuhi nimechoka na babangu alikuwa anajuanga by 6 anakuanga kwa sink akiosha vyombo. Sasa nilenye nimechoka namwambia acha baba kidogo tu ni kama niko na malaria taosha. Niambia ni sawa. Yeye atatoka. Aende arudi. Vyombo bado ziko kwa sink. Nimelala tu bado hapo. Hadi babangu akanichukuanga akanipeleka kwa chemist. Sasa nimeshikilia tu roho. Mimi najua niko pregnant. Nimeshikilia roho. Tukaenda. Wewe mama akamwambiaje? Hii ni kama ni malaria, mtu wa chemistry. Kanipea dawa. Na nilikuwa nishapigia hadi mamangu. Mamangu je ni understanding. Alikuwa anajua ulikumwambia? Okay. Akaniambia na umepewa dawa za malaria? Usimeze. Okay. Nikasema sawa. Sitameza. Ujameza dawa ya malaria. Sorry, leo Shikilia hapo. Gloria. We have Gloria from Machakos calling us this morning. Gloria, good morning. Thank you so much for calling us. Unatusikia? Okay, sir. Fantastic. Hey, Gloria, do you have a question? Do you have a story? Do you have an encouragement for this lovely ladies here? Yeah, kwanza nitaanzia kusema majina yangu. Naitwa Gloria Mbadha. My middle name ni Katulu. Ndio sasa wenye wananiwatch wanijue vizuri, wajue historia yangu. Okay. You know, be my first time kuongea kwa TV. Okay. Ukisikia sauti yangu maybe natetemeka. No, okay. Uko sawa. Okay, sasa mimi historia yangu hata wenye wako hapo nimeona hakuna mtu amepitia kuniliko. Like sasa wenye wako hapo nasikia mtu sijui alikuwa na support ya mom. Mimi yangu nilikuwa nimelelewa na single mother. My parents divorced when I was still young. Na mamangu akanilea, akanilipia school fees. By the way, mamangu alikuwa supportive until nikapata ball. Na nilikuwa nasomea General Mlinge. Sasa nilikuwa form 3 after kupata ball. Nimekataliwa mpaka na mzazi huyo mama sasa. Nilihangaika. Nikahangaika. Nilikuwa nazunguka naenda kwa aunti yangu. Aunti yangu anitaki. Najaribu kuenda kwa dadangu. Dadangu ananiambia nirudi nyumbani. Sasa hiyo niko na mimba until nikafika 9 months. Sasa mamangu akaongeleshwa ndio alikubali. After kujifungua kazi ilikuwa rahisi. Umoi toka kujifungua alafu after 1 week unaambiwa ujoshee manguo, mama hataki uchafu kwa nyumba. Yaani mamangu kumbe nikasema kwamba mamangu hakuwa ananichukia. Mamangu alikuwa ananitakia mema tu. Juu na mimi kama sasa angenipitisha hiyo maisha ngumu, by the way ningekuwa na watoto karibu 5 nimemwekea hapo. Alikuwa ananipenda, si ati kunichukia. Juu na mimi ningeacha shule kwa alikuwa ananilipia full term. Kwa sana huwa ananiambia usikumbushe ile school fees yangu naitanga shule. Na matress na sijui nini. Namwambia okay mom, sijui ilipita. Sasa hiyo inakuanga out of joke Sasa hivi hata ndio ananipenda kuliko watoto wale wengine. Na wacha nikuambie wenye wako hapo studio naweza waambia hata kama umepitia nini Mungu yupo. Sasa hivi nakwanga ni kama support kwa kwa mama. Mama nimemjengea nyumba, nilipata kazi. Hivi nakwanga tu ni Mungu tu yani. Hiyo kupitia yote now I'm 32 years. Yes. Na nilijifungua nikiwa na 14 years. 14. Lakini nikawa sasa ni ile kuteseka, kuhangaika, but by the end of the day sasa mimi ndio okay sikurudi shule. Na nikapata maybe chance hii bado naweza rudi. Mtoto wangu sasa yuko grade 8, 12 years. Ako grade 8. Sasa mimi naona sasa ni Mungu tu. Naendelea tu ni vibarua, nini na mimi napendanga biashara. Niliweka mtush. Niko na salons in Machakos. Niko na kinyozi. Nikisukuma tu but I thank God. So my point is sasa wenye wako hapo at least walikuwa na support ya mama. Wanapata kufurahi. Mimi baba hayuko, mama ndio huyo ananirusha. Na dadangu ndio hawa. Aunties ndio hawa. Sasa nishukuru tu Mungu at least.
Alafu ningependa sana kujua hiyo shule iko wapi hiyo. All right. Tuelekeze wengine pia the teenagers nao. Juu naona ni kama nilipitwa. Uko sawa, Gloria. And thank you so much for calling. At 32. Yes. Uko sawa. Jerry yako hapa. Jerry, in 2 seconds, mwambie. Shule iko wapi? Jerry is the founder of the school. Teenage Moms Empowerment iko Dandora Phase 3. Tunaketa wasichana wenye wako 21 years and below. 21 years and below. Alafu tunafanya 60% ni teenage mothers. We usually have 40% a chance of girls who dropped out of school 3 years and above. Okay. Na una chance ya kurudi nini? Shule. Out no, tukona as young as the youngest mother we have is 13. We can bring her on air or bring her in the show. And we have young girls who are as young as 15 and they can go back to school because of so many reasons, which we'll discuss the root causes of teenage pregnancy. I hope so. So hapo ndio tuko. Okay. All right. So nani amesema Gloria kwa 32 lakini anaweza tutembelea encourage wasichana. Unajua Gloria karibu. Anaweza kuwa mwalimu pia yeye. With the girls. Mentor. Okay. Thank you so much, Gloria, for calling us. All is not lost. There's an opportunity. There's a window for you to mentor so many other young girls. How about we take a break and then when we come back now, Sasa, we'll get into the nitty-gritties. Time inaenda sana. But we'll get into the nitty-gritties of now the challenges and what needs to be done because I want to believe that given a chance you wouldn't do, munge kwa hapo. Something else would have happened. So then what is it that we can do to change the narrative and in conversation teen pregnancies tunaongea totally different story. All right, so there's so much to cover on the other side, including the question that we asked you, which will go through your feedback after the break. Just stay with us. Budget is a lot more than just outsized, abstract numbers on revenue and expenditure. It's about households and how proposed changes in taxes and levies impact their disposable income. It's about enterprises and how the proposed policy direction in the budget impacts the ease of doing business and job creation. It's about access to public goods and how the spending priorities impact affordability for ordinary citizens. This is why the Nation Media Group on the 20th of May 2025, starting 8 a.m., will be converging the government, citizens, private sector, think tanks, and other stakeholders to deliberate on the inaugural Budget Summit. Come and join us and let us have a conversation on the 2025-26 spending plan. They've got the voice, the vibe. And inshallah. Hello, hello, nimekuja nutanga. Muoneni kama nacheza kama Kasa, 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 Your favorite station is back and better than ever. New sounds, new hosts. Stay tuned to Nation FM to find out more. I'm one of the greatest, ain't no debating on. This is how we do it. Venye mi ufanya Ruka now, twende down low now. Stand up your feet, mikono juu alafu clean. Zungusha kiuno alafu wacha iende. Sikamboa, na twende chini kwa chini. Cheza chini chini. New music, hot stories and fresh vibes. Each and every afternoon, Monday to Friday, kuanzia 2:30 to 3:30 right here on NTV. Nairobi na Iran na wasupply madebe. Show me the letter that you have of my mother. I asked you a question first. Who do you think you are to enter my office like this? Don't change the subject. You are going to show me that letter.
What makes you think I would accept money from that woman? You're really selfish. Me? Yes, you. What kind of man are you? How dare you speak about my past? And you? Why couldn't you have done so? My entire life is a mess. All of it. I don't love Alma. But I can't leave my child unprotected. I just can't. Because it's not in my nature. She's my daughter. You are the one. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. For fast relief of strong pain, like headache, toothache, muscle pain. And I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Why don't you shoot me right here, right now, just like you did with Sander? What on earth are you talking about now, Jackie? Stop pretending, Barbara. You killed my husband because you didn't get what you want. Could it be that Attorney Boris was the one who pretended to be a repairman and meddled with the CCTV? Don't act innocent. You may not be reporting to me directly, but I am still a Sagrado. So you should know your place. That's enough, Mom! That's enough! This has gone too far! Widow's Wear. Even when we are off air, we take like 5 hours on this point, do. right? I can't believe we only have less than 30 minutes to go. I know. There's still so much to cover because we've had stories. And if you're joining in, we are here talking about teenage moms, a conversation that is normally probably never had, especially around Mother's Day. So today we are having that difficult conversation. And you know it's difficult when you look at comments on Facebook. Then you know it's a very difficult conversation to have. And we had a question today. We were asking... let me tell you, if you were 17, okay, the right thing. Okay, there we have it, the question on your screen. If you had become a parent at 17, I would have needed ... to survive. That is the question that we're asking you. And now, there are 2 parts to that question, right? And the second part says what? What do you think is missing from the support young moms get today? That's the question. And we have loads and loads of feedback. Yes. There's one, I just want to read one, and then Winnie, we can pick up, you can pick up on. Wanjugo says, this is close to my heart. My story is the same. At 18, I met a guy. Within a month, I was married. My dad tried to get me back from there and back to school. But mimi ni nani? I ran away after he paid school fees. The so-called marriage turned into a nightmare. Emotional, physical, verbal abuse. Even through the pregnancy, I had to go back home. But my dad was so mad, so I stayed at my grandma's. I had severely disappointed him, so I decided to earn his trust either way. Eventually, I went home, went back to school, did my DIP in business management, degree in business administration, finally diploma from a TVET in civil engineering. My dad took me and my child, who is now 13 years. I stayed home 10 years till I was okay to finally leave home again. In my experience, the girls need emotional support because they are disappointed with themselves, feeling they let everyone they love down, especially parents, and to navigate through the new phase of motherhood while still young, mostly like a child. They need love too, lots of love. I am glad I had my family for support and my dad for everything. Oh, that's very beautiful. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Okay, Kelly War on Facebook, because again, like you said, there's several parts to the story. Yes. So Kelly anasema, acheni kuchocha madem. Mnajua blanda place iko, but amtaki kusema. Okay? Then continues to say, deep down their hearts, wanajua walikosea. And I talked about this during the break, and you guys said what? We agree. Mnakubali, kuna blanda, mlichoma. Tulichoma. Lakini inamaanisha hiyo ndio mwisho wa barabara? Hapana. Okay. Jibu ndio hiyo. Okay, they know. Yes. But at the same time, you see, when we talk about teenage pregnancy, and I'm so sorry, both of you bado mjaongea, lakini mtaongea, okay? The thing is, most of the time when a pregnancy happens, it's usually we focus on huyo nani. Babako alikuuliza ni ya nani, okay? The boy. Now, can we talk about the boy in this picture, okay? Wako wapi wanasema nini? Ulisema bado unaishi na yeye.
Hey. Okay. Even from you, Jerry, you know the place of the boy when we talk about teenage pregnancy. Yes. Where is the place of this young boy? Yeah. Because for this to happen, it takes two to tango. Yeah. Let me first start with I've been single for 13 years. Nilichoma, alafu nikaamua sichomi tena. I think majority of us, kuna mwingine anaka na baby daddy. Okay. Two. The rest, majority of us tunabakingi unabaki at home, hoping that the guy will support. Me, I told you, I started a divorce process at 21. And before that, I knew this man he understood the law, he was older. Mara nyingi ni watu wame, ndio mtu akupatia kakitu, lazima kuwe na miaka kadhaa mbele yako. So I hoped he would support, and I hoped he had that, mental faculty to understand that's my child. But mimi, my experience was, nikisaidia mtoto wangu ni wewe nimesaidia. Till to date. If there is something I have to go to therapy about, is every time I work hard to provide for my child, paying the school fees, paying everything, and this man is alive. To myself, nilifika mahali, he's dead in my mind. He's no longer there. And then, to make matters worse, nasikia nika na kupoko kwa macho, he'll want to see the child. Sinyo kweli? Wanashoingia hapo, nataka kuona mtoto wangu, najua ni damu yangu, nini, take a picture, put on Facebook, But, when it comes to provision, women, we are left to provide. And the law is not doing justice to us. The law tells you, if a man is working somewhere, tutafanya something akwaki. What if is a border guy? What if ni mtu wa kushona viatu? Me, I have to remain with that consequence all my life. And my family has to be dragged into that. But the other side, I still feel like the law needs to be adjusted and they need to be held accountable. Kusema ukweli utapata boy mwenye amekuzalisha si wewe peke yako. Si ni ukweli? Tuko kadhaa. Unapata wewe ukijua mabrothers zenye mtoto umebeba ni wangapi. Na pengine hata mwingine ni best yako, jirani yako. Sisi wote tutabeba. But when it comes to responsibility, and this is where the law need to really be adjusted. Unajua? Even ndio naweza sema wengine anaweza share experience. I think before turudi kwa kushare experience, kwa sababu this is your everyday. Yes. This is your every. You have one daughter umezaa, like you have so many that you have to walk this journey with. What are some of the things that probably is predisposing factors that lead to this? And we've had a few. Yenye kutokuwa na form, lazima ningetoka nile nikatafute chakula, strict parents, broken families, all of that. But are there others that we haven't highlighted today? Yes. Let's start from 2016 to 2023. We've had 2.6 teenage mothers in Kenya. Not in Africa, in Kenya. How many in a period of about 6 to 7 years? 2.6. We are just a fraction. So I know we are speaking on behalf of so many girls. Number one, to Tanzania poverty. Anytime there's an economical shift, look at teenage pregnancy by the end of this year. Because of the economical shift that is there, it's going to increase. Because as a girl, and most of us tunapajipatanga ni ma firstborn. If the family is suffering, unajaribu kwenda kusort familia. Si ni ukweli? Hiyo ndio the first thing. Then the second thing, kuna a lot of ignorance. Si tulikuwa tunajua tunaweza get ball. Lakini she talked about I had information. I was exposed. Yes. And this is where the miss is at. Most of us are brought in religious homes where we are told you cannot protect yourself. There's a lot of myths. Unaambiwa ukitumia hiyo shindano ama hiyo dawa before upate mtoto utawaipata mtoto. So when you're in that moment, you're thinking, your mind is running in so many directions. We have to pick one line. As a nation, we have to pick up one line. Let's train. If we are training our children about abstinence, then the whole nation has to come together, because that's a lot of work about abstinence. Sisi ni wenye tulikipu atoi. Sisi ni wenye tumefunguka about our journey. We are sure by the time upate ball, kuna mdema alikuwa hata mbele yako ama nyuma yako mdogo kuliko, na alikuwa already ashaanza sex, ndio? Kwanza hadi anakuja na kusho vile kunaendanga vile ni tamu. Pia wewe unatamani tu kufanya nini? I'm just being as open, you know. So there's a miss in where we are standing as a nation when it comes to teenage pregnancy. What are we preaching? Yes, we are standing with abstinence, but
are we putting a lot of effort in training the child how to be abstinence? When you're 12, 10, from 10 to 12, your body starts to change, your hormones starts to change, your body changes and all that. But no one tells you the impact it has on you. No one tells you how utamkanga asubuhi, unasikia joto nyingi unashindwa kunaenda aje. Ama chalia kipita hivi unasikia tu tumbo yako ime. We assume those things are just natural. But if you don't create that awareness to the young people, they don't even know what is going on. They don't know when your parents are fighting, you're likely to turn out to someone who will listen to you. And this person is a predator waiting. Ata kuingiza box. Let me tell you, in my own situation, I never planned to have sex. But this guy had given me so much to cash that I felt I owed him. There's that part. So ukiwa kwa hiyo moment, hata uwezi kata. Alafu na imagine the next moment nitatoa wapi utoto? Utoto. Hey. Na si do yako peke yake kwa sababu unarudisha pia home. Watu watakula nini? Unajua? And then there's another thing that I've said, information we have to stand one. The educational system in Kenya has to speak one language. Let us not speak abstinence and then nini. And then our religious centers and our churches have to come together and think about it. Nowadays, churches are talking about accepting divorce. Why don't we talk about sexual and reproductive information in churches and encourage it? Because that is where our firm belief comes in. Our firm believes in church, we've been told, you have to wait until you're but waendi na wewe uko kwa karumu. Wakiwa uko brain iko in another place. And then there's, I will speak around Nairobi, there's a lot of emotional neglect, and especially when parents are going through a lot of hard time. Ukipitia, and if you go, mimi nitaongelea mambo ya diju, nimelelewa Dandora. Sasa mzazi anapitia nini? Wewe ndio unakuanga mzazi kwa hiyo familia. Sasa hata mama yako atoki kwa kitanda. She's going through a lot. But now all the responsibility imebakia na nani? Na wewe. Already I'm practicing motherhood. Already I'm practicing responsibility. On with other children. So it becomes normal to me. Kumbe uzazi ni, me I tell parents, it's good to train your child how to work, but give them 200 bob and ufanye shopping. Atafikiria maisha ni shilingi ngapi? 200. It becomes easier. You see, Njeri was saying, mimi nilikuwa nataka kujenga familia na huyo mse. Belief system ilikuwa, my only exit is about family. If mdema anapatanga yeye ndio wa mwisho kwa class shule, yeye ndio lack of a better word, yeye ndio mtu wa mwisho. Ana hope ingine, ataanza kutafuta hope. Hope itaenda wapi? Ndoa. Ule mse mwenye anampatianga so mbili anaona hapo ndio hope yake iko. A lot of emotional neglect iko. And then there is generational shift. We have Gen Z and we have millennial and we have wazazi wa pre-millennial na uko. We are not going with the new trend. The young people right now, we are so aware of our emotions, nini. Wazazi wako ukienda kumwambia unajua madhe afilia kwenda ukafilie huko. Not even giving you a chance. Emotional neglect iko na highest rate. Those are the major leading causes of teenage pregnancy. Of course, ziko tied. Kuna technology, social media right now that is peer pressure. Peer pressure nayo yushika. I see. So then, and now there's a lot of conversations, especially among young girls. Wanaogopa mimba na ujimoto ndio vitu wanaogopa, you know. But on top of that, there are, you know, STIs. There's so much that comes from just is on high. Exactly. And especially among ages between 15 and 21, you know, the rates of HIV and AIDS continues to rise every single time. And you guys have gone through this journey, the shame, the stigma, you know, and I want to believe you're healing, even in as much as Badom learn new skills, but there's also a part of you that's healing, right? So what is it that you'd want to tell, first of all, the lessons that you've learned that you'd want to pass on to the young girls who are watching this morning? Be like, maybe yes, I'll just go, you know, kama ni body tatoa, and then move on with life. Nobody has to know. What is it that you'd like to tell these young girls? I know you did not finish your story. Do you want to tell them? There's a hand. Okay, yes, you can finish. Yes, yeah. Just tuanze tu na wewe jituli interrupt sana. What is it that you would like to tell, you know, these young girls who are watching us this morning based on the lessons that you've learned? Kwa wasichana wenye wako hapo nje, lazima uangalie background yenu before ushike hiyo mimba. Juu pia lazima pia ukwe mzazi huko anakuangalia ndio usimdisappoint. Baki yako inaenda hivi kando. Lete hivi center kidogo hapo. Yes. Okay. So kama mimi najua nilidisappoint mzazi wangu. Sasa pia
angalia tu background yenu. Kama mko poa, na pia uangalie maisha yako. So usiende tu ati si kwetu tuko poa, nitaenda nishike hiyo mimba, juu kwetu tuko poa, mtoto yeye ata grow. Juu mtoto pia ni wangu. Sasa life pia ni yangu na huyo mtoto. Juu at the end bado atakuja ni mimi anaangalia kama mzazi wake. Sasa angalia background yenu. Okay. All right. You also want to share your story with us, but again, so the lessons that you've learned through your story, and how old were you when you got pregnant? Mike? Welcome. Mike? Okay. So mi naitwa Becky. Like time nilijua niko na ball, nilikuwa 16 years old. Nilikuwa form 3. Ilikuwa third term. So bado sikuwa sure like niko nayo. So mama wangu alianza kunishuku juu nilikuwa mtu kierere. So all of a sudden nimerudi, nimetulia. So alikuwa anaogopa kuniambia, akatuma sistangu mkubwa. Sistangu alinipigia akaniambia niende kwake. Wakanipima, wakapata niko na ball. Nikaulizwa ni nani? Kusema wakapigia huo boy. Sasa ikakuwa wanataka kumshika. Boy sasa siwezi sema alitoroka. Like alienda tu. Akaenda. Venye alienda alinipigia. Akaniambia already mapolisi walishaenda. Mapolisi walishaenda mali yako. Yenye anaweza shikwa. Sasa yeye akaenda. Time alienda ikabidi mom waniongeleshwa niulize nataka. Mimi nikakata kutoa au walitaka nitoe. To a point yenye wakanipeleka DOC by force. But huo daktari kwanza aliniuliza kana nataka. Mimi nikasema naogopa kukufa. So wakaniambia ndaenda shule na hiyo mimba. Sasa nilikuwa naenda shule, mimba ina grow, naogopa. Tukamaliza hiyo term. Kufika hapo Januari saa tumbo ni kubwa. Nile hadi ukivaa uniform inaonekana tu. Na tena principal wetu ndo alinotice wa kwanza. Like aliona tu nikaa nimemdisappoint juu nilikuwa leader shule. Like sana nafaa nikuwe good example kwa students wengine. Na mimi nishashika ball already. Sasa ni leo ukitembea unasikia muangalie. Like venye kwa parade akiaddress unaweza dhani ni mtu mpoa. Kumbe nje kazi ni kulala na watu. Sasa mimi nikajiambia the fact that nenda kupata mtoi na bado niko young, hiyo itadetermine maisha yangu. Exam ikafika, nilifanya KCSE mtoi wangu akiwa 4 months. Nileo unaenda shule, like sasa mtoto ni mdogo kunyonyesha. Sasa unapata uko unafanya exam lakini unasikia uchungu, kifua imefura, maziwa ikifika jio nilikuwa nakatizwa. Exam ikisha hivi nenda home. Saa hiyo kwenda home, time unaenda kutoka hivi nje ya gate bado watu wanaongea. Unaambiwa ndio unyonyeshe. Nikasema tu ni sawa. Nikafanya mtihani, results zikatokea. Naweza sema nilipita. Juu hiyo jani ya kushika hiyo ball venye saa mimba ilifika miezi 5 niliamua kuacha shule juu ya aibu. Sasa nilikuwa tu home, nasomea home. Yes, nilipass nikashinda hadi wenye walikuwa shule. Hey, look at that. Yeah. Yenye by kitu September nenda campus. Oh, this year. Okay. September nenda campus. Nenda kufanya medicine. Yay. So mimi chenye nezambia tu wasichana wadogo like in case sijui ndasemaje, if you are not sexually active, abstain to till marriage. Hata kama ni ngumu we abstain. Lakini kama uwezi tumia tu contraceptive methods. Hata alafu tena kuna hii believe yenye watu wa ghetto tunaamini ukifanya sex na condom si fun. So your mind tuweke kando. When uprotect future yako. Oh my gosh, that's amazing. How old are you now? Now I'm 18. And your baby is?
10 months. Oh, still a baby. But thank you so much for sharing. And all the very best to Kienda Shule. Yeah. Okay. Anybody else who wants to say something in like 10 seconds? Tugawane, so 30 seconds. The lessons that you've learned and what more you feel needs to be done. I go. Okay, so my name is Annette Kirimi. I want to say hi to my dad, Boniface Kirimi, and my daughter, Amy Zawadi. Yay. Yes. Okay, so I'm a girl raised by a single dad since I was 5. I can say my root cause ya kupata hii ball ilikuwa like lack of knowledge. Like mimi naweza urge organizations ama watu wenye wanakujanga kumenta watu, be real. Okay. Kuja na hiyo kitu tuonyeshe venye inatumiwa. Cause yes walikuwa nakuja shule but huelewi. But naweza sema kweni tu real. Go straight to the point. Do this. Mimi ningefanywa hivyo. Yes najua. Singekosea. Like ningekuwa na hiyo knowledge. Alafu I'd urge my fellow girls like mkiwa na any situation yenye ni ngumu hapo home, don't think of a man. Think of your own. Think of yourself. Think of your own brand. Like jiulize ni nini wewe unaweza fanya. Usiulize ni nani naweza tegemea nipatie. Cause ndio reason watu wengi tunapata ball. Like juu unaweka mwanaume kwa akili, unaona ni yeye tu ndo anaweza kufanyia, but hadi hao wasichana wenye tunasema hawana father figures, you can be your own boss. Like kweni tu na hiyo mindset that wewe mwenyewe unaweza. Yeah, and pia if you have any problem, there are organizations out here zenye zinasaidia. Kama mimi nilikuwa nataka sana kupatana na a fellow teen mother, cause nilikuwa nikipata mimba nilikuwa place hakuna teen mother, like huko ni kwa watu wako juu, but venye niliona my fellow teen moms, niliona kunao wako yeah. And hiyo teenage moms empowerment aki inatusaidia sana. There are honest organizations out here. Sorry tunakunini because tunaambiwa lazima tumalize. Ule amesimama huko nyuma. Aki, thank you so much umesimama. Do you want to say something? Abanaogopa. Okay, sawa, I go. So mimi naitwa Anita, wananijua kama Anita but naitwa Njoki. Mimi kitu naweza mimi kitu naweza jua tu ni ya vijana. Mimi nitawaambia. Siwafichi. Sijakataa hapa, wengi wetu wamechukua watoto wao, wamekubali kukaa nao. But kuna demu mwingine uko nje na simu moja ama wawili ama 10 hapa. Hivyo. Watakuwekea mzigo yote. Si kila mtu atakubali kuchukua mzigo. Kuna ule mwenye atakuachia. So usi benefit sana jua venye tumeachiwa watoto, wengine wetu hapa wanalea. Na kwa madem naweza waambia tu angalia kule umetoka. Juu ukiangalia kwenye umetoka hakuna mistake unaweza make. Ukiangalia hivi mamako ni ile shida iko huko kwenyu, hiyo ni future nyingine na kuletea hapo mbele. Na sisi madem joto ni mingi, sijakataa. Whether inakataa sijakataa, lakini bado tunafaa tu tunaangalia na unajipenda. Na believe tu. Yeah. Ujipende zaidi. Juu ukijipenda zaidi huwezi jimes. That's true. Unaona? Huyo amemaliza show. Amefunga show. Time is up. Woi, one second. Nje tutafute skills, kitu na kazi ya mkono yako. Kitu naweza itwa ambiwe, madam, can you do this? Yes, I can do this. Yeah, na nataka kusalimia my dad, Benjamin Dege. Acha tumalize. Teen moms iko wapi? Mnafanya nini? Watu wanaweza get in touch na wewe aje, tusaidie wapi? Yes. Teenage Moms Empowerment. We are an organization that empowers teenage mothers na school dropout girls. Teenage mothers 21 and below, school dropout girls 19 and below. Tuko Dandora phase 3. We do a course for 5 months. So we do on manicure, pedicure, beauty, content creation, and then there is weaving. Every Saturday tuko na mentors. Mwekali, we're inviting you to be mentors. So mentors is women and men who have gone through a certain journey to come and pour into these girls.
in our organization we depend on well wishers. So kama kuna mtu anaweza well wish kusema tutawaletea gunia ya mchele, because we have to do a feeding program. Yeah, kuna mtu anakuja juu ya chakula. Juu ya chakula. Yes. And girls come to class with their babies. Tuko na daycare tu wapi? Hapo kando. Mtoto akilia, nyonyesha, endelea na nini? Na class yako. And also, right, these girls are going to graduate end of May. We are also looking for parlors. Yeah. If you own a beauty parlor, you can give these girls a chance to intern. Because interning gives them more exposure to that skill and also furnish these skills. Hiyo ndio tunafanya. You can find me on any social media, Njeri Kabiru. Reach out and karibuni sana. TikTok. My people. Just a minute. We are not encouraging teenage pregnancy. No. Okay. Yes. We are just saying it's there. What can we do to pick up ourselves? For the young girls, avoid teenage pregnancy at all costs. Thank you. Na walisema hapa tunajua tulimes, lakini it doesn't mean hapo ndio kila mtu anataka kuongeza kitu. Tutapiga story tukiendelea. Mimi nataka kuambia mademo kwa hapo nje, ukifikiria kuzaa kwa financially stable, ufocus na goals zako. Sawa. Jipende. Tutarudi tena, mtatuita tena. Come back. We really have to go. Asanteni sana kwa kuja, asanteni sana kwa kushare story yenu na tunawa celebrate. Happy Mother's Day to all of you. I'd like to take this chance to say Happy Mother's Day to Mama Mwikali. Yes, and Happy Mother's Day to Mama Winnie as well. Yes. You're fantastic. I love you. I love you. I love you to the ends of earth. Yes. Yeah. But as we say goodbye, there's this clip by our very own Janet Mbogwa, and it's very moving. Yeah. So, yeah, take a listen as we say goodbye right here on Your World. See you tomorrow. Goodbye. And motherhood looks different for everyone. It's the mama in Kisumu who's selling fish to feed her children, to the one in Kongowea raising her children while running her kiosk, to the one in London who's doing late night shifts while still trying to figure out homework, to those who are moms to rainbow babies, to the one who's in a refugee camp. She's navigating a new language and a new system just to protect her child. It's the grandmothers stepping in. It's the sisters and aunties becoming mothers by circumstance. The single mom who's playing every role, or the stepmother who's still trying to earn trust. The mom whose child is far away, another town, another country, another life stage. It's the mom fighting for custody, the one in therapy, the one starting over at 40, and the one who's parenting while grieving. So whether you're mothering in a mansion or a Mabati house, whether you're with a partner or without one, whether today brings pride or pain or both, you are seen. Yeah? You matter. You're doing the best you can, Mama. You really are. We all are. So here's an official Happy Mother's Day to every kind of mom in every corner of the world. From me, Janet Mbogwa, to you.